today's lecture mainly focusing on the another important spectroscopic technique called Mossberg spectroscopy. So it is also known as nuclear gamma resonance fluorescence spectroscopy or nuclear resonance absorption spectroscopy. In this method, the nucleus absorbs gamma ray photon and undergo transition. And it is first observed by Mossberg in 1958. So what is happening in Mossberg spectroscopy? Generally, there will be a sample and there will be a source for gamma radiation. Then the sample and the source should be of the same type. Okay. What we are using here is generally the source we are using is cobalt 57. Why using cobalt 57? When cobalt 57 undergone electron capture, it will produce iron 57 excited state. An excited iron molecule can easily emit gamma ray radiation and it will comes to the ground state. And we are using this gamma radiation to excite another iron molecule in the ground state. So this is a schematic representation of what I said. So a cobalt 57 molecule undergoes electron capture to form iron 57 in the excited state. And this excited iron molecule is emitting a gamma radiation and to form ground state iron, and this gamma radiation emitted by this excited iron molecule is absorbed by another iron nucleus, that is a sample nucleus, and it goes to the excited state. So actually gamma ray absorption is happening in Mossberg spectroscopy. This gamma ray emission and reabsorption is happening in Mossberg spectroscopy. Thus, it is called resonance absorption. That is emission and absorption at the same time. So, it is called resonance absorption. In general, the important question is, what are the nucleus shows this Mossberg spectra, or what are the nucleus is using as a source in the Mossberg spectroscopy? That is SN 119, AG 107, SB 121, RU 99, iodine 129 and iodine 127, XC 129 and XC 131. These are the nucleus used as a source in the Mossberg spectroscopy. Other than cobalt, we are using this nucleus also as the source of the Mossberg spectra. The main problem when it comes to the Mossberg spectroscopy is nuclear recoil. So what is this? Resonance absorption is not possible due to the nuclear recoil and due to the very narrow line width. So this the recoil of the nucleus shift to the frequency, and which is reduced by when the emitting and absorbing nuclei kept in a solid matrix. So the nuclear recoil will cause problems to the system, and which can be controlled by keeping the absorbing and emitting nuclei in a solid matrix lattice. What is this recoil energy? When the transition occurs after the absorption of high energy particle, some of the nucleus will move backward, and this is known as recoil effect. And the recoil energy can be calculated is ER is equal to E gamma square divided by 2 mc square. Here E gamma is the energy of the gamma ray, ER is the recoil energy, m is the mass of the nucleus, and v is the velocity of the light. So the Mossberg effect is
the recoil-free emission of the gamma radiation by a nucleus. It is made possible by fixing the atomic nuclei in the lattice of the solids so that energy not lost in the recoil during the emission and absorption of the radiation. The Mossberg effect cannot be observed in liquids and gases because the recoil energy cannot be dissipated in the states of matter. Now we are taking the sample nucleus and the source ion, the excited ion molecule emitting the gamma radiation, and this gamma radiation can be absorbed by another ion molecule. The sample and the source are of the same type. Okay, so this gamma radiation emitted by an ion molecule can only absorbed by another gamma radiation. And since these are of the ion, but even then there will be some electronic change depending on the molecule. So because of this, the interaction with electrons with the nucleus causes a change in the nuclear level. So the absorption is not possible. And depending on the the change in the nucleus of both the molecules, the gamma ray cannot be absorbed by another ion molecule. So depending on the sample molecule, what we are using is we are using Doppler shift. In order to absorb the gamma radiation of the same type, what we are doing, we are moving the absorber or source to achieve the resonance absorption. The Doppler effect or the Doppler motion is given to the source, that is the source is moved towards the absorber with velocity by means of the velocity drive to increase the gamma ray energy, and we can move the source towards the sample and vice versa. So the source is moves towards the sample or towards the absorber to achieve the resonance absorption. And this shift is a Doppler shift or the shift in frequency. So the Doppler shift can be calculated using the equation nu into V divided by C. Here nu is the frequency of the source, V is the velocity of the source, and C is the velocity of the light. So we can calculate the Doppler shift using this equation. And what is this Doppler effect? Okay, you consider a train is moving, and when the train is coming towards us, when it is coming more close to us, the sound is increasing. When it is far away, the sound is very less, and when it is comes to us, the sound is increasing. When it is it reaches to us, the sound is maximum, and it is again moving away from us, the sound is decreasing. This effect is termed as Doppler effect. Okay, this can be equated to the Doppler effect. Another important term in Mossberg spectroscopy is isomeric shift. As I told you, as a result of the electronic interaction between the nucleus and the electrons in a solid, nuclear energy levels are shifted in both the source and absorber. So this shift in absorption line towards the left or right when the target molecule is at a different atmosphere from the source is called isomeric shift. So isomeric shift is purely depending on the atmosphere of the target molecule. So it is mainly affect the s electron density. It is completely depending on the s electron density. The equation to calculate the isomeric shift is equal to del is equal to k into r ex square minus r gs square into psi s 0 s square minus psi s 0 a square. Here rex is the radius of the nucleus in the excited state, gs is the radius of the nucleus in the ground state, psi s 0s is the electron density of the s orbital of the source, and psi s 0a is the electron density of the s orbital of the. So the s electron will make more influence on the nucleus. If the s electron density increases, isomeric shift decreases. This is the case of ion molecules, and if there is an increase in the d electron density, then it can shield the s electron, then isomeric shift increases. So increase in d electron density will decrease the s electron density and hence increase in the isomeric shift.
But in case of tin, it is just opposite. Higher the s electron density, higher will be the isomeric shift. So this iron and tin are just opposite in case of isomeric shift. So isomeric shift is completely depending on the s electron density. So let us look in case of tin complexes. So Sn plus 4, Sn and Sn plus 2. In case of Sn plus 4, the electronic configuration is 5s0, 5p0. Okay. If it is Sn 5s1, 5p3. Sn plus 2, it is 5s2, 5p0. So the isomeric shift value will be for Sn plus 4, it is 0, Sn it is 0.21 and Sn plus 2 it is 0.37. So when increasing the s electron density, higher the s electron density, more will be the chemical shift. So this is the isomeric shift or chemical shift value. Higher the s electron density, higher is the isomeric shift value. So if it is S1, it is S2 and it is S0. Now in case of iron, it is just opposite. When s electron density increases, isomeric shift decreases. So now let us look into some examples of iron. K4FeCN6 4 minus and K3FeCN6 3 minus. 3 minus. So what is the case of these iron complexes? So in case of FeCN6, K4FeCN6 4 minus, that is Fe2 system, and this one is Fe3 system. Since both of them are cyano complexes, it is low spin complexes. So Fe2 is T2G6 Eg0. Fe2 plus means 4s2 3d6. So 2 plus means d6 system. So T2G6 Eg0. So in this case, there is no electron density in the Eg orbital. In case of Fe3 plus, it is T2G5 Eg0. So in Fe2 plus case, Eg orbitals are not occupied. Eg orbitals are not occupied. What are the Eg orbitals? Dx square minus y square and dz square. And these orbitals are more towards the nucleus, or these orbitals are occupied more close to the nucleus. So these orbitals are not occupied. So the electron density, since Eg orbitals are not fully occupied, so the less shielding when compared to the normal case T2G4 Eg2. The shielding will be very less here. Shielding will be very less here than this case. So since the shielding is less, the s electron density will be higher. So generally lower will be the isomeric shift value. But when it comes to the Fe3 plus, again it is T2G5. So the d electron density is decreasing. The number of d electrons are less. So the shielding will be again less. Since shielding is less, lower will be the isomeric shift value. So for Fe3 plus, the value of isomeric shift will be lower for Fe3 plus than Fe2 plus in case of FeCN6 complexes. Higher the s electron density, lower will be the isomeric shift. Since the d electrons are less, the shielding will be lower. Since the shielding is lower, s electron density will be higher. S electron density is higher, lower will be the isomeric shift value in case of iron complexes. But in case of tin complexes, s electron density is higher will be the isomeric shift value. Let us look into another example. It is a reported example.
Na2FeCN5 NO2H2O. So this is a high spin ion complexes, and depending on the oxidation state, the isomer shift value is given here. If the oxidation state is +1, it is 2.2, +2, +3, +4 and +5. The value is 1.4, 0.7, 0.2 and -0.6. So what you can see here is there is a negative isomer shift. So the negative isomer shift value is due to the back donation of the d electron from metal to ligand. So the negative isomer shift is due to the back donation, metal to ligand back donation in the low spin complexes. The negative delta isomer shift value depending upon the pi bond strength of a particular ligand. So the negative isomer shift is depending on the back electron donation or back donation of the d electron from metal to ligand, and it is depending on the pi bond strength of a particular ligand. So which will decrease the screening of the 4s electron and decreases the isomer shift. So the negative isomer shift is due to the decrease in the screening of the 4s electron or decrease in the screening of the 4s electron by d electrons. Now let us look into some previous problems of Mossbauer spectroscopy. So this is a question they have asked in 2011 June, and the question is the correct value of isomer shift and its explanation for Fe2-TPP and Fe3-TPP respectively from the following are. Here TPP is the tetraphenyl porphyrinate, and they have given the values 0.52 mm per second and 0.45 mm per. Then third one is increase in s electron density. Fourth statement is decrease in s electron density, and which is the matching options: ADBC, option B ACBC, option C BDAD, and option D BDAC. So what is the answer? So let us see the example. So Fe2-TPP and Fe3-TPP. Fe2 means these systems are low spin complexes. So it is Fe2 means T2G6 Eg0 and Fe3 means T2G5. So here the number of d electrons are higher for Fe2 and it is 1 electron less for Fe3. So the d electrons is high, and again it does not undergo Eg electrons. So the shielding will be further. Eg electrons is located towards the nucleus. So further the screening will be lesser. So that means s electron density will be higher for both the system. So for both the system, screening will be less because of the absence of the Eg electron. So the s electron density will be higher for both the system. So increase in s electron density for both the system will be one option, and let us see in both the cases. Fe2 T2G6, this is the highest number of electrons, d electrons. So that means the electron will shift the electrons will shield the s electrons better than Fe3 system. So since due to the higher shielding effect for the s electrons, the s electron density will be lesser for this one. So isomer shift will be higher for Fe2 and isomer shift will be lower for Fe3. So isomer shift value, that is higher value is 0.52. So 0.52 for Fe2 system and 0.45 for Fe3 system. Due to the absence of Eg electrons, in both the cases, the electron density is increasing. So the option B will be the right answer. So the next question is,
Isomer shift of FeCN6 4 minus is lower than the isomer shift of FeH2O 6 times 2 minus. Actually, the question is typing mistake. It is 2 minus. So that means FeH2O 6 times 2 minus. So here FeCN6 4 minus is Fe2 plus system. FeH2O 6 times 2 minus is also an Fe2 plus system. So both are, but this is a low spin complex and it is a high spin complex. So that is the difference here. So FeH2O 6 times form 2 minus. The Fe2 plus is in the plus 2 oxidation state since H2O is a weak field ligand T2G4 Eg2. Here in high spin, the d electrons are distributed in both T2G and Eg orbitals. Hence, it can shield s electron density more because of the presence of the electrons in the Eg orbital. So the shielding for the s electron is higher. So the s electron density decreases and isomer shift increases. In case of FeCN6 4 minus, Fe is again in the plus 2 oxidation state and Cn is a strong field ligand. T2G6Eg0 is the electronic configuration due to the absence of electrons in the Eg orbital. Here the d electrons are only distributed in T2G, hence the shielding of the s electron by d electrons are less and hence the s electron density increases and isomer shift decreases. So the isomer shift is higher for FeH2O, this is the high spin complex, and the isomer shift is less for low spin complex. So this is the reason. One is high spin complex and the other is the low spin complex. So the chemical shift decreases if the pi acceptor character of the ligand increases, the oxidation state of the metal increases, the electronegativity of the negative ion increases. The order of chemical shift in these complexes or in these cases, let us see, FeBr2, FeCl2, FeF2. These are iron halogen complexes. So FeBr2, it is bromine, chlorine and fluorine. So the electronegativity of bromine is less. So the chemical shift decreases. So the electronegativity of the negative ion decreases. The chemical shift decreases. So chemical shift is less for bromine. Then K3FeCN6 and K4FeCN6. Higher the oxidation state, lower will be the chemical shift. FeCl2 PPH3 and FeCl2 PME3. This is because PP better pi acceptor is PPH, so that you know it is triphenylphosphine, so the chemical shift decreases. So these points are very important. The chemical shift decreases if pi acceptor character of the ligand increases, oxidation state of the metal increases and the electronegativity of the negative ion decreases. The next topic is nuclear quadrupole splitting. So what is nuclear quadrupole splitting? When I is equal to I, the nuclear magnetic moment, I is equal to greater than or equal to 1, such nuclei will have quadrupole moment and such nuclei have deviation from the spherical shape. So if the nuclear I value, nuclear spin value is greater than or equal to 1, the molecule will have the deviation from the, and the nucleus will have the deviation from the spherical shape. So the non-spherical charge distribution causes the electric field gradient within the molecule, and such nuclei will interact with the electric field gradient and hence causes splitting. So when a molecule, the I value is greater than or equal to 1, the such nuclei will interact with the electric field gradient and which will cause a splitting, and this splitting is known as quadrupole splitting. So okay, those molecule will have the quadrupole moment and such nuclei shows the deviation from the spherical shape. This non-spherical charge distribution causes the electric field gradient, and this nuclei will interact with the electric field gradient and which will cause the splitting, and this splitting is known as nuclear quadrupole splitting.
So the nuclear quarter pole splitting is, if the electric field gradient is 0, then there will not be any quarter pole splitting and the number of signal will be 1. In the presence of an asymmetric electric field, the electric field not equal to 0, then produced by an asymmetric electronic charge distribution that I already mentioned, and this splits the nuclear energy level. So here you see the I is equal to plus or minus half. Okay, so this will be I is equal to plus or minus half. This is the one energy level. If the I is greater than 1, then I is equal to plus or minus half and plus or minus 3 by 2. So this is splitting into 2, plus or minus half and plus or minus 3 by 2. Let us see what all molecules will show the quarter pole splitting. K4 FeCN6. So the electronic symmetry in this case K4 FeCN6 is FeCN6 minus 4, that is equal to Fe2 plus system. It is a D6 system and it is a low spin complex T2G6 Eg0. It is symmetrically arranged. So the ligand symmetry will be octahedral symmetric. So there is no splitting. Only one signal will be available. In case of K3 FeCN6, you see it is T2G5. So the electronic distribution will be, it is not a symmetric arrangement. Okay, one is one orbital does not have the paired electron, only one electron is available, so it is an unsymmetrical arrangement. So this molecule will show us the quarter pole splitting, so it will show two peaks instead of one peak. Then COF6 minus 4, COF6 minus 4, CO2 plus, it is a high spin complex, and CO2 plus, it is a D7 system. So T2G5 Eg2, again that is an unsymmetric arrangement. So it will show the quarter pole splitting. COF6 3 minus, that is CO3 plus. So T2G4 Eg2, T2G4 Eg2. Again, it is an unsymmetric arrangement. Here we have two electrons. So again, this molecule also shows the quarter pole splitting. The next one is magnetic hyperfine splitting or nuclear Zeeman splitting. So what is the Zeeman splitting? The external nuclear Zeeman splitting is caused by the splitting of nuclear energy level by a magnetic field. This degeneracy of the higher energy level is again removing by applying a, so you can see here I is equal to plus or minus 3 by 2. This is a degenerate energy level, plus and minus 3 by 2. So this degeneracy is again losses due to the, this degeneracy is again losses due to the presence of a magnetic field, and this is known as nuclear Zeeman splitting. So this is called Zeeman splitting or Zeeman effect. So here you can see 3 by 2 energy level. It will show 3 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 3 by 2. The magnetic field split nuclear level with a spin of I into 2I plus 1 substrate. So 2I plus 1. 2I plus 1 means 2 into 3 by 2 plus 1. So that is equal to 4. 4 levels. That means 3 by 2 means minus 3 by 2 to plus 3 by 2. So what will be the values? Minus 3 by 2, minus 1 by 2, plus 1 by 2, plus 3 by 2. And this splitting is known as Zeeman splitting. So figure shows the magnetic field on the Mossberg spectrum of iron nucleus. The selection rule for this transition is delta Mi is equal to 0 or plus or minus 1. So that means this molecule or this nucleus shows 6 lines. Delta Mi should be 0. That means minus 1 by 2 to minus 1 by 2. Minus 1 by 2 to minus 1 by 2 plus 1. What is the value? Plus 1 by 2. So minus 1 by 2 to plus 1 by 2.
minus 1 by 2 to minus 1 means minus 3 by 2. So minus 1 by 2 in the 3 lines, we will have 3 lines. Again from plus 1 by 2, what is the transition from plus 1 by 2, plus 1 by 2 to plus 1 by 2? That is a zero transition. Plus 1 by 2 to minus 1 by 2 and plus 1 by 2 to 3 by 2. So the total number of lines produced here is 6 lines. Let us see some more problems. So FeSO4 7H2O. FeSO4 7H2O. So FeSO4 7H2O means Fe2 plus system. FeSO4, it is sulfate, so it is a weak field ligand. So it is a Fe2 system and T2G4 Eg2 D6 system. So T2G4 Eg2, it is a unsymmetric system. T2G4 Eg2, it is a unsymmetric system. So that means there is isomer shift in the split in the isomer shift. So it is unsymmetric. So there is a quarter pole splitting. Again, FeCl3. So Fe3 plus system. Fe3 plus, it is a high spin system. So Fe3 plus means D5 system. T2G3 Eg2. T2G3 Eg2. It is a symmetric system. So there is no quarter pole splitting for this molecule FeCl3. There is no quarter pole splitting. Thus in conclusion, എന്താണ് മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്ര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൊബാൾട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, കൊബാൾട്ട് 57 ന്യൂക്ലിയസ്, it can easily produce the excited state ion molecule, and this excited state ion molecule can emit gamma radiation. So this gamma radiation can absorb by another ion molecule. So ഇതിനെ ഗാമ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട സാമ്പിളിന്റെ മോളിക്യൂളിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേവ് ലെങ്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഗാമ റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഗാമ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാമ റേഡിയേഷൻ മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ പ്രധാനമായും ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ലെവലിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാമ റേഡിയേഷൻ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ. Depending on the electron density Fe2 system, എല്ലാ Fe2 സിസ്റ്റം എല്ലാ ലിഗാൻഡിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ Fe3 സിസ്റ്റം ഓരോ ലിഗാൻഡിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗാമ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമുക്ക് സോഴ്സിനെയോ സാമ്പിളിനെയോ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെസൊണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മൾ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ റെസൊണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ന്യൂക്ലിയർ റീകോയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
എമിറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയസിനെയും അബ്സോർബിംഗ് ന്യൂക്ലിയസിനെയും സോളിഡ് മെട്രിക്സ് ലാറ്റിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെസണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, പോസിബിൾ ആവും. ന്യൂക്ലിയർ റീകോയിലിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഒരു എമിഷൻ നടക്കുന്നു, ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ സ്പെക്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരേ സമയം നമ്മള് ഗാമാറേ എമിഷൻ നടക്കുകയും ഗാമാറേ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെസണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റെസണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് ഒബ്സർവർ മോളിക്യൂളോ അബ്സോർബർ മോളിക്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസോ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസണൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. ഈ ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഐസോമറി ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് എന്താണ് ഐസോമറി ഷിഫ്റ്റ്? Shift in absorption line towards the left or right when the target molecule is at a different atmosphere from the source. അതായത് ഈ ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂള് ഡിഫറെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാകുന്ന സമയത്ത് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈന് ചെറിയ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. ആ ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഐസോമറി ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോസ്ഫെയർ സ്പെക്ട്രയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം ഐസോമറി ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഐസോമറി ഷിഫ്റ്റ് അയൺ ന്യൂക്ലിയസിനാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അയൺ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അയൺ കോംപ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. അയൺ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ലോവർ വിൽ ബി ദ ഐസോമറിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതേസമയം ടിൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ദ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഹയർ വിൽ ബി ദ ഐസോമറിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജനറലി അയൺ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അയൺ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ കേസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഐസോമറിക് ഷിഫ്റ്റ് വാല്യൂ കുറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഐസോമറിക് ഷിഫ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് ക്വാഡ്രപോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാഡ്രപോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ക്വാഡ്രപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കും. ക്വാഡ്രപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അതിന് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെറിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ, സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നോൺ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫർദർ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കും. ആ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്വാഡ്രപോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ക്വാഡ്രപോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്ത് സിമ്മട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. സിമ്മട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാഡ്രപോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് അൺസിമ്മട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി there will be a quadrupole splitting. The important question what they are asking in Mossberg spectroscopy in your CSIR and GATE examination is one is about the isomeric shift, that is the most important portion, and the second one is about the recoil energy calculation, and the third one is the nuclear Doppler shift. So the Doppler shift, quadrupole splitting, isomeric shift and recoil energy. And in one examination they have asked what are the nucleus which shows the or what are the nucleus is using as a source in the Mossberg spectra. So these are the most important or the most relevant questions in your Mossberg spectroscopy. If you learn this simple session thoroughly, then definitely you can score. Either they will ask from ESR spectroscopy or they will ask from Mossberg spectroscopy. So if you learn these two portions, then you can easily score one minimum of one question. Sometimes they have asked from both the area also. So we are concluding this session here, and the more problems of Mossberg spectroscopy will do in the more previous problem for the Mossberg spectroscopy will be doing in the next session.